Lunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024 omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikiddeko mu maaso g'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akakubirizibwa omukyala Mariam Wangadya ng'ono jjukira nti nno ye chairman ow'akakiiko ka Human Rights Commission. Kyagulanyi alabise olw'okuba nti nno wabaddeyo okuwulira kw'omusango oba okwemulugunya kwe yateekayo mu kakiiko kano emyaka 5 egiyise ogwo gwe mwaka gwa 2018 era ng'emisango egyo yali agamba nti gavumenti yasazaamu ebivulu bye ekintu ekyali kimenya amateeka. Kyagulanyi jjukira nti nno yali muyimbi era nga amanyikiddwa nnyo nga Bobi Wine wabula yafuuka munnabyabufuzi oluvannyuma lw'emyaka egyali giwereddeko ddala ng'ayimba ku bintu ye bye yali alowooza nti nno gavumenti ya Mwami Museveni eri mu bikwasaganya bubi wabula olwafuuka munnabyabufuzi ono yateekebwako natti nga tewali wantu wonna wonna wakkirizibwa kuyimba wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno Bobi Wine yapetitioninga commission ng'agamba nti security oba abakuumaddembe mu ggwanga erya Uganda balemesa shows eziwererako ddala 2 ze yali alina okuba nti nno akolamu ssente ne bawamba ebyuma eby'abantu ab'enjawulo ne bagaana abantu abalala eddembe lyabwe ery'okuba nti nno bafunako akasimbi ke babeekolera kubanga jjukira nti nno ku bivulu bino eno abantu bangi nnyo bafunako emirimu ab'ebyokunywa ab'ebyokulya ab'amatala aba stage awamu n'abantu abalala bangi nnyo. Kakati nno Kyagulanyi yatwala omusango mu kakiiko aka Human Rights Commission mwaka gwa 2018 nga omusango ogwo gugendereddwamu okulaba oba oliawo the Human Rights Commission emulwanirira ng'omuyimbi wabula kitutte emyaka egiwererako ddala 5 kuva mwaka gwa 2018 we yateekayo omusango ogwo olunaku olwaleero lwe yafunye omukisa okuwulirwa mu kakiiko ka Human Rights Commission wabula njagala kutegeeza nti kino nakyo tekisoboserwa nsonga nti omukyala Esther Wangadya amulemesezzaako okubaako byayogera olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu statement ajakkiriziddwa okwogera okusinziira ku Wangadya agamba nti eno ebadde etyoboola ng'eyisa amaaso era nga evvoola akakiiko ka Uganda Human Rights Commission n'olw'ensonga eyo Kyagulanyi ne bamugoba mu commission era okkakkana nga kino kimuviiriddeko okugamba ensi yonna nti akakiiko kano omusango gwe Agujeyo nga etwalaba we yakola ku Supreme Court oba kooti enkulu mu ggwanga erya Uganda ekulemberwamu Chief Justice Owinyi Dolo we yajjayo omusango ogw'okuba nti nno Mwami Museveni yali agenze maaso okubba obululu bwe. Kakati nno bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira ebyobufuzi ekintu kyasingidde ddala okukola kwe kulabisa ebitongole ebyenjawulo okulaga bannayuganda okulaga ensi yonna yonna nti ebitongole bino tebyeyimiridde era Mwami Museveni abikozesa okugezaako okulaba nti asigala mu buyinza. Kakati nno n'enkya y'olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu waabadde mu kakiiko aka Human Rights Commission akakulemberwa Mariam Wangadya ategeezezza nti ye ayagadde kubeera on record newankubadde bamugobye mu kakiiko ayagadde kubeera on record ng'abalumiriza nti akakiiko kano tebeeyimiridde oba tebeetengeredde bagezaako bugeza kukola buli kisoboka kyonna ekigenda okukuumira Mwami Museveni mu buyinza. Kansooke nkuwe eddoboozi lya Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byayogedde ku ebyo ebibadde munda ate nono oluvannyuma tukomewo tusome mu bbaluwa gy'abadde agezaako okulaba nti asoma mu kakiiko wabula n'alemesebwa era agipostinze ku mikutu gye emitimbagano. Withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased, it is lacking the independence and impartiality to handle this case. I filed this case on 17th December 2018. More than 5 years, they've not been giving me a chance to a hearing. And when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me express myself. She couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni and to do anything that will preserve General Museveni's rule, even if it means empowering and protecting gross human rights violations. So for that reason, we have withdrawn our complaint from this commission because this commission is clearly lacking the impartiality and lacking the independence. Although the case on December 17th,
over the violation of my rights, my right to earn a living, cancelling more than 20 of my shows, but they went ahead to cancel even many more after we filed the complaint. The complaint has never been heard. They've never given us a hearing. We complained about the forced disappearances, but Madam WANGADYA herself came out and said that the people whose families, whose spouses were demanding for are non-existent. She said they are Chiwan, you know. And today when I was making a personal statement, she blocked me, she stopped it, you know, clearly showing that she's biased. So for that reason and many other reasons, we had no option but to withdraw our complaint from our office, because she cannot be an independent, she cannot be an impartial arbiter in this matter. Oyo y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera obutali bwenkanya obwolesebwa mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu gavumenti, era agamba nti Esther Wangadya chairman w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission kyakoze eky'okumugoba mu meeting gye babaddemu emaze emyaka 5 ng'eteekebwa buteekebwa akoze kikyamu, era kyongerera okulaga ddala nti Mwami Museveni ebitongole byonna yabiwamba, era bannayuganda tewali wonna we basobola kugenda kugezaako kulaba nti bafuna obwenkanya. Kyagulanyi agenze maaso n'okuteekayo posti eno ku mikutu gy'emitimbagano, era n'ateekako ebbaluwa gye tugenda okuba nti no tuyitamu mu bbanga eritali lyawala. Agambye this morning we appeared before the incompetent and biased Human Rights Commission, Uganda Human Rights Commission, regarding a case filed in 2018. Today was the first time I was being invited for a hearing. I have therefore withdrawn it for the reasons stated in this statement. Kyagulanyi agamba nti enkya y'olunaku olwaleero alabiseeko mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission akatasobola era akalimu Kyekubira nga bali ku musango gwe yateekayo mu mwaka gwa 2018. Agamba nti olunaku olwaleero gwe gusoose ofuna omukisa okuba nti nno ayitibwa abeere nga omusango gwe guwulirwa, wabula olw'ensonga eziri mu bbaluwa eno gye tugenda okuba nti nno tuyitamu omusango guno Agujeyo, era agamba nti abakulu bano tebasobola. Nga tetunakuba nti nno tugenda mu bbaluwa eno gy'olaba ku screen yo, njasooka nkusabe nkuzeeko emabega katono nnyo. Mu kutandika vidiyo eno tutegeezezzaako nti bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeegatta mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Ekimu ku ebyo ebintu byasinze okukola kwe kulabisa ebitongole bya gavumenti ebibadde nga byefuula nti byetongodde, era Mwami Museveni byabadde nga agamba nti byolesa demokrasiya mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole ekiramuzi oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2020 Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu ne bannamateeka be mu kibiina kya National Unity Platform badraftinga petition egenda mu Supreme Court okuwakanya okulangirira kwa Electoral Commission okwa Mwami Simon Byabakama nti Mwami Museveni yali awangudde. Bobi Wine yagenda maaso n'ategeeza era n'aleeta n'obujulizi oba declaration forms zonna nga ziraga nti yali awangudde akalulu k'omwaka gwa 2021, wabula okusinziira ku ebyo ebyaliwo ffenna bye tujjukira obulungi ennyo Chief Justice Owunyi Ddolo byagenda maaso okukola awamu n'abamu ku balamuzi abagobebwa ku bench eyo eya High Commission, bonna bagobebwa era n'ebyaliwo twabiraba. Kyagulanyi n'ajjayo omusango ng'ategeeza nti ebimu ku ebyo ebyali ebigendererwa kwongera kulabisa bitongole bya Mwami Museveni. Ekitongole ekya Electoral Commission nakyo tulabye butya bwe kyagenda maaso okwasaganyamu akalulu k'omwaka gwa 2021. Kyagulanyi we yakubibwamu tiyagasa, abawagizi be ne bawambibwa, abalala battiddwa, abalala basibiddwa 40 kati bakyaliyo. Ekitongole ekikuuma ddembe, ekitongole ekiramuzi awamu ne Electoral Commission byonna ne bibanga birabisiddwa mu kalulu ka mulundi gumu gwokka. Kakati nno n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission okumala ebbanga aba NUP nga bayitira mu Secretary General David Lewis Rubongo yababadde nga bawandiika ebbaluwa ez'enjawulo awamu n'okukola press conferences ez'enjawulo nga beemulugunya era nga bakuba omulanga eri Uganda Human Rights Commission eri naddala omukyalo onyo Mariam Wangadya akulemberamu akakiiko kano, nga bategeeza nti abaana ba Nuupu bangi nnyo bateekeddwa mu makomera
basibiddwa okumala ebbanga tebakkirizibwa kuba nti nno beeyimirirwa awamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wabula omukyalo ono yavaayo n'ategeeza nti abanuupu bali mu kulimba, teri baana bonna bali mu makomera, ate n'abo abagambibwa okuba nti nno be bafamire z'abaana abo abali mu makomera balinga bagaana okukoperatinga ne ba state agency ogezaako okulaba nti abali mu makomera bayambibwa. Ebyo nno byonna bizze bibeerawo. Wabula Kyagulanyi enkya y'olunaku olwaleero agamba nti era ayongedde okulabisa era okukakasa bannayuganda awamu n'ag'amawanga gonna agali wabweru agassa ekitiibwa mu demokrasiya okubalaga nti eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda terirwanirirwa era bali mu kuliisa bubi. Wabula okugezaako okulaba nti buli muntu yenna ali mu kitongole ekyenjawulo bagezaako okukola byonna ebisigaza mwami Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Jjukira nti nno tuli mu kwetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026 naye nga n'ekitongole kyennyini ekya Electoral Commission ekikwasaganya ebyokulonda abali ku ludda oluvuganya gavumenti baabanja nti oba oliawo ekitongole ekyo kisobole okubeera independent nga kyetongodde wasobole okubeerawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya, oba oliawo bajja kubeera n'omukisa. Era basaba electoral reforms okuba nti nno zikolebwako buli lukya. Tulaba omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, tulaba Mathias Mpuuga kennyini naye yavaayo juzi n'avaayo okuba nti naabyogerako, tulaba leader of opposition Joel Ssenyonyi awamu n'abalala bangi nnyo. Wabula ekyakolebwa kyokka Electoral Commission yakyusibwa erinnya n'efuulibwa oba n'etuumibwa Independent Electoral Commission, bakiteeka buteesi mu linnya. Ebyo nno webityo bigenda maaso mu gavumenti ya mwami Museveni. Wabula nga tugenze ku bbaluwa eno eya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asobodde okuba nti nno ateeka ku mikutu gye emitimbagano era gy'abadde agezaako okusomeramu abakulu aba Electoral Commission, chairman wa Electoral Commission n'amugaana ng'agamba nti ono ali mu kwongera okuyisa amaaso mu kakiiko ekintu kyatajja kukkiriza. Ebbaluwa eno ebadde egamba bweti era egamba bweti: Statement to the Uganda Human Rights Commission, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, 20th May 2024. Jjukira nti nno tukitegeddeko nti omusango guno yaguteekayo mwaka gwa 2018, ekitegeeza nti emyaka 5 bweddu gye gyakayitawo bukyanga ateekayo omusango guno mu Uganda Human Rights Commission. Wabula kibatwalidde emyaka 5 okumuyita omusango gwe okuwulirwa. Kakati ebbaluwa ebadde egenda bweti: Chairperson and members of the commission, we filed this complaint for the violation of my rights on 7th of December 2018 after security agencies blocked over 20 of my music concerts, confiscated our music equipment and denied several people their right to earn a living simply because of my political affiliation. We are appearing this morning more than 5 years later for a chance to be heard. Kyagulanyi agamba nti yateekayo okwemulugunya okw'okulinnyirira eddembe lye ng'ennaku z'omwezi 7 mu mwezi ogwa Desemba omwaka 2018 oluvannyuma lw'ebitongole ebikuuma ddembe ebirina okuba nti nno bikuuma eddembe biremesa music concert ze ebivulubye ebiwererako ddala 2 ne bawamba ne batwala ebyuma ebikozesebwa mu concert ezo, ate era ne balemesa n'abantu abalala bangi nnyo okuba nti nno bafuna akasente ke beekolerawo olw'okuba alina ye kyakkiririzaamu ng'omuntu ekikontana n'abo abali mu bukulembeze bw'eggwanga. Kyagulanyi agamba nti enkya y'olunaku olwaleero balabiseeko eri akakiiko aka Uganda Human Rights Commission oluvannyuma lw'emyaka 5 kufuna omukisa okuba nti nno bawulirwa. Agenze maaso n'agamba nti Article 28 of what is left of the Constitution of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides that a person shall be entitled a fair, speedy and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. A speedy hearing before an independent and impartial tribunal. Kyagulanyi agamba nti akakwakulizo 28 kwekyo ekyasigalira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda kigamba nti omuntu yenna ayina eddembe okufuna okuwulirwa okw'obwenkanya.
era kagamba nti article yeegamba nti omuntu yenna alina eddembe lye era asaanidde okufuna okuwulirwa okwamangu, okuwulira okw'obwenkanya, ate nga kuli ku kitongole ekyeyimiridde ekyetongodde era ekitalinaamu yadde kyekubiira. N'ayongera okuwandiika ebigambo bino mu capital letters okubiggumiza: a speedy hearing before an independent and impartial tribunal. Okuwulirwa okwamangu nga kuli oba nga kuli mu kukubirizibwa ekitongole ekikwasaganya amateeka ekiteekubidde yadde ate era ekyeyimiridde nga teri muntu yenna akikaka kukola bye mu kukola. Yeeyongedde maaso n'agamba this commission, which is empowered by the constitution to protect constitutional rights, is the one violating those rights. How can a complaint regarding human rights violations take more than 5 years to be heard? Madam Chairperson, what kind of commission are you presiding over? Over time, many other atrocities and grave human rights violations have been meted out of many supporters of the political party I lead, the National Unity Platform. Kyagulanyi agenze maaso n'abuuza ebibuuzo bino wammanga ng'abibuuza Mariam Wangadya, chairperson w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission, nga yeebuuza nti akakiiko kano ekisookera ddala kaweebwa obuyinza awamu n'amaanyi ssemateeka w'eggwanga erya Uganda okufuba okulaba nti balwanirira eddembe ly'obuntu era tewalina kubeerawo kulinnyirira ddembe ly'abuntu lyonna ng'akakiiko kano kaweekali. Wabula agamba nti complaint eri mu kwekuusa ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu etwala etya emyaka 5 okuba nti nneewulirwa. Era n'abuuza Mariam Wangadya akakiiko kali mu kkulira ddala kali kuki era biki ebiri mu kugenda maaso. Bobi Wine takomyawo agamba nti obudde gye buzenga buyita ebikolobero bingi nnyo era okulinnyirira eddembe ly'obuntu okumenya amateeka kugenzenga maaso okukolebwa ku bawagizi b'ekibiina ekya NUP kyakulemberwa, wabula wabadde ngawo tewaliiwo kikolebwa. These have included arbitrary arrests, extrajudicial killings, detentions without trial, torture, rape and sodomy in detention, trial of civilians in military courts on trumped-up charges, and enforced disappearances. Today, some of our supporters who were abducted by security are still missing and unaccounted for 3 or 4 years later. Kyagulanyi agamba nti ebimu ku bikolobero muneeno birimu okukwata okutali mu mateeka, okutta bannayuganda mu cold blood, okusibwa nga tewaliiwo kugezesebwa, okubonyaabonyezebwa ogw'obuliisamaanyi, ogw'obwa sodome awamu n'okugezesa bannayuganda omuntu wa bulijjo mu kooti ez'amagye, ng'ate emisango gyonna egibateekeddwako mijingirire, era n'ekisembayo okubuzaawo bannayuganda. Kyagulanyi agamba nti paka kati waliwo abawagizi b'ekibiina kya NUP, abawagizi b'enkyukakyuka abaabuzibwawo ebitongole bikuumaddembe ebya ggwanga erya Uganda, wabula ne buli kati tebannaba kumanyikibwako wa gye bali, abamu kubba emyaka 3 emabega, abalala emyaka 4 emabega. Some of these complaints have reached this commission, but the security agencies have continued to commit these crimes against our people with impunity. To our disappointment, we have not only seen inaction by this commission against the perpetrators, but we have also had public statements from the leadership of this commission, not only mocking the victims but also attributing the blame entirely on them. Madam Chairperson, you yourself have shamelessly told the mothers, spouses and children of our missing persons that their missing loved ones were ghosts. Kyagulanyi agamba nti ate ekisinga okwenyikiza oba ekisinga okumuluma kyekyokuba nti nno
okwemulugunya kuno eno kutuuse bulungi nnyo mu komishoni erina okulwanirira eddembe ly'abantu, wabula ate ebitongole ebikuuma ddembe byeyongedde okugenda mu maaso n'okukola ebikolobero bino eno, abantu ne babuzibwawo, abalala ne battibwa, abalala ne babonyaabonyezebwa, abalala bali mu makooti gye batalina kuba nti nno bagezesebwa, wabula teri n'omu avuddeyo kubagambako. Kyagulanyi agamba nti ekisinga okubamalamu amaanyi kyekyokuba nti nno si nti komishoni etudde butuuzi n'esirika, wabula komishoni kennyini bavuddeyo okukola public statements okuva mu bukulembeze, era nga Mariam Wangadya kennyini yamookinga ky'oyinza okuyita okusoomooza ba victims, era n'emisango abamu ku bonegi n'agibateekako, era yawulirwako n'okuwulirwa awatali kuswala ng'agamba nti agamba bamaama abaagalwa awamu n'abaana b'abantu abaabuzibwawo nti abantu baabwe abaabuzibwawo baali mizimu buzimu wabula tebaliiyo. Because of these circumstances, our confidence in this commission is gravely shaken. The commission, which was put in place to protect rights and freedoms, has turned out to be an accomplice in the gross violations that have come to define our nation. The commission lacks the competence, the independence, and the impartiality required of it to solve this complaint. Kyagulanyi agamba nti olw'ebyo byonna byonna ebibaddewo, olw'ebyo byonna byonna bye tulabyeko ebikoleddwa, nga ye n'ekibiina kye muli bawulira nti tebakyasobola kugumiikiriza ebyo biri mu kukolebwa. Era agamba nti komishoni eyateekebwawo okulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'eddembe ery'abuntu ate kati nayo yeegasse ku abo abali mu kumenya amateeka okukola ebikolobero, era nga ne buli kati eggwanga erya Uganda limanyikiddwa ennyo ng'eggwanga eririmu abantu abalinyirira eddembe ly'omuntu. Kyagulanyi agamba nti komishoni eya Uganda Human Rights Commission teriimu ekisookera ddala, terina bisaanizo, terina busobozi, teyeetengeredde, ate era erimu kyekubiira nga kino eno kigenda kugiremesa okugezaako okulaba nti batunuulira ensonga ye gye yateekayo mu mwaka gwa 2018 nga tebalinamu kyekubiira. It is a mockery that this complaint is being heard more than 5 years later before a specialized tribunal which is supposed to be faster than a court of law. The hearing this morning is only intended to sanitize the criminality and disregard of the law. Nothing meaningful can come out of this hearing. Justice delayed is justice denied. Kyagulanyi agamba nti okuwulira kuno ekyokuba nti nno bamuyisa oluvannyuma lw'emyaka 5 bukyaga ateekayo musango, kuno bali mu kusoomooza era bali mu kukola byakusekerera abo abateekayo emisango lwa nsonga nti akakiiko akakwasaganya eby'emisango era akakwasaganya ensonga ez'enjawulo ez'amakulu mu mateeka kalina okuba nti nno kakola ebintu byako n'okusingako kkooti ez'amateeka we zandikoze. Era agamba nti okuwulirwa okubaddewo enkya y'olunaku olwaleero tekulina mugaso gwonna gugenda kuvaamu, wabula okuba nti nno bali mu kugezaako kusiiga kizigo ku mbeera mbi eri mu ggwanga erya Uganda. Era agamba nti justice delayed is justice denied, nti obwenkanya obuluddewo bwenkanya obuba bubbiddwa oba obuba bugaaniddwa okuba nti nno bubeerawo. Because of that, I hereby withdraw the complaint we filed over 5 years ago for the reasons mentioned above. In my view, the Commission has serious reflection to make and decide whether it intends to serve the people of Uganda or continue serving the interests of General Museveni and his military. Kyagulanyi agamba olw'ensonga ezo zayogedde waggulu, asazeewo okugyayo okwemulugunya kwe mu kakiiko aka Uganda Human Rights, kubanga ekisookera ddala kibatwalidde emyaka 5 okulaba nti ensonga bagibayitira okuwulirwa, era okusinziira ku yagamba nti abo abali mu kakiiko naddala
chairperson waako balina okwetunulamu ennyo okwekubamu ttooki basalewo oba ddala bagendereramu kulwanirira era kuprotectinga eddembe ly'Abannayuganda oba bagenda mu maaso okukola ebyo ebiyambako Mwami Museveni okusigala mu buyinza awamu ne gavumenti ye. Having said this, I beg to leave because I am not even sure of our safety here, seeing that you yourself recently said that some members of this commission possess and come to meetings with guns. Kyagulanyi mu bbaluwa gy'abadde alina okusoma mu kakiiko enkya y'olunaku olwaleero amaliriza ng'agamba nti oluvannyuma lw'okwogera ebyo kaasaba aveewo lwa nsonga nti takimanyi na kukimanya oba naye kennyini ali safe olw'ensonga nti ye Mariam Wangadya chairman w'akakiiko akakulira okulwanisa okulinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda yavaayo n'agamba nti waliwo abamu ku bammembers ab'akakiiko abalina emmundu. Eyo yebadde ebbaluwa y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero walabikiddeko mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission ogezaako okulaba nti ensonga ye ey'okuba nti nno okuyimba kwe mu bivvulu kwalemesebwa era mu mwaka gwa 2018 Robert Kyagulanyi Ssentamu taddangamu kuyimba mu kivvulu kyonna wano mu ggwanga erya Uganda wabula oluvannyuma lw'okuteekayo omusango ate kitutte emyaka 5 okuba nti nnaayitibwa omusango gwe guwulirwe ate ne waabedde mu kakiiko kano Esther Mariam Wangadya amulemesezza okwogera okkakananga amugobye mu commission amugobye mu meeting olw'okuba okusinziira ku ye Kyagulanyi abadde ayisa amaaso mu kakiiko kano. Kankwerekereze wabula ensonga bwe ziri mu kutambula kankwagalize olunaku olulungi njakusaba ogende mu comment section nga bulijjo oberenga otubuulira ebyenjawulo by'olowooza ku nsonga eno ng'otubuulira ku ebyo ebyogeddwa Mariam Wangadya ate n'ebyo ebyogeddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya NUP. Mubeere bulungi era mweraba.